調和セレモニー騒動の余波が収まった後、スターピースカンパニーは念願のそして今この銀河有数のリゾート地で新たな番組が始まろうとしています。イプシロンのスーパースターオーク家の意思決定者ロビンさんが主演を務め、カリスマ性とユーモアを兼ね備えた7シビット石油列車の開拓者が共演。さらにスマートでありながら強引な一面も併せ持つ銃の赤心が名を馳せた映画監督ミスター・レックとその友人が手がけ、ルーさん家の当主でありピノコニーのビジネス巨頭でThe Alfalfa family and a business tycoon of Penacony. And then there's Scott. Wait, who? You mean that IPC specialist who's good at mimicking Animals, Sweet Dreams, and the Holy Grail War. Now airing across entertainment channels throughout the universe. It's hard for a wanderer to find rest in this world. It's been a while. Mr. Screwlum said you'd stop by today, so I figured I'd wait here for a bit. So this is the device for testing the divergent universe, huh? Oh, you've got the wrong idea. I may have taken some history electives back at Paperfold University, but I'm hardly the right person for scientific research. I'm here today on someone's behalf. To bring you a gift. Do you still remember the Holy Grail War we had back in Penacony? The Holy Grail War? It's indeed bizarre. This so-called Holy Grail curio. Even though I still recall what we went through together, some of the details always get a bit hazy when I think back on it. Old Odie gave me this Holy Grail as a token of gratitude for everyone who participated in the war. I wanted to display it on the Radiant Feldspar. He agreed, wholeheartedly saying, Ho 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 ho! What better decoration for the Radiant Feldspar than a cup set to grant any wish? Talk about grandeur! Mr. Screwlum was entrusted to neutralize the power of the Holy Grail. Now it's just an ordinary dream bubble, stripped of its wish-granting properties. I've always wondered, if the Grail really could grant you a wish, what would yours be? A wish, huh? Feels like someone asked me a similar question during the Holy Grail War. As Penacony's last festive superstar, she was once the center of everyone's attention. And now, with the unprecedented First Penaconian Holy Grail War about to kick off, she is back in the spotlight. Come on, girl. Show the audience that, what's it called? Tattoo on your hand? It's the command spells. Right. Command spells. Proof of your selection to join the Holy Grail War. They say its power lets you command legendary figures from Penacony's history to fight for you. And now let's give up the floor to the star reporter of the Crystal Daily. It's an ace up their sleeve, not mace.
Oh, come on, girl. It's a rare treat for us Belabogian folks to travel off-world. Running into an old friend on an alien planet. Ah, that's pure joy. Sure, the occasion might be a little weird, but don't tell me you don't recognize us. I promise Pitch Dark Hook the Great we'd record every thrilling moment of this trip to the planet of festivities for the folks back home. And here we are stumbling upon you being interviewed for the Penaconian Holy Grail War. I see. I was just wondering why someone else was taking my job, considering our channel secured exclusive rights to this interview and broadcast. Security! Clear the area. Hey, even the money-loving Alfalfa family wouldn't charge such a cute kid a licensing fee, right? Miss, consider it charity. Let this kid finish her social studies project. I mean, what's the harm in that, Assistant! Get these two out of here! The Alfalfa family proudly presents the first Penaconian Holy Grail War. We'll be following the Masters every step of the way, bringing you the freshest, most exclusive coverage. Before we continue our interview with the Nameless about the Penaconian Holy Grail War, let's cut to a quick commercial break. Ladies and gentlemen, I'm sure you've all heard the legend of the Holy Grail, haven't you? Across the vast cosmos, such tales abound. Seekers embarking on grueling journeys in pursuit of a miracle capable of turning their deepest desires into reality. Yet, only a rare few ever have the privilege of witnessing its existence firsthand. But today, I bring you all that very opportunity. I have brought the omnipotent wish-granting chalice, the Holy Grail, to Penacony. Of course, the right to make a wish is a privilege beyond measure. And like most competitions in life, if you want to claim your reward, you'll have to fight for it. The Holy Grail will summon heroic spirits, legendary figures from Penacony's rich history, and bring them back to life. And you, daring dream chasers, will become masters, commanding these servants in battle until only one survivor remains. Worried it sounds a bit violent? Afraid it might turn into another Tychean Robo-Ball competition with limbs flying and blood spattering everywhere? Fear not. Mark my words. In the sweet dream of Penacony, there is no such thing as death. Any violence you witness is nothing more than harmless spectacle. The only thing real is the prize of having your wish come true. After all, this is the planet of chasing dreams. Now, brought to you by the Alfalfa family and proudly spot the first ever Penaconian Holy Grail. Terrific! I loved how you used the word survivor instead of victor to rally the contestants. Nothing stirs up a person's... What an inspiring speech, Mr. OT! Even Louis Fleming himself couldn't have done it better. Easy on the sweet talk, kid. I'm not here for your flattery. Don't get me wrong, Mr. OT. I'm honored you picked me, but I'm just a nobody, a bottom-tier cog in the... I sent invitations to Penacony's top shareholders and family heads. Welcoming them to seems like living in luxury has dulled the ambitions of the so-called elite. Me, Scott? I'm just a lowly grunt trying to climb to a peak... What a delightfully mundane wish. But compared to lofty nonsense like world peace,
So, the Holy Grail. Of course it can. Kid, the command spell branded onto your hand is proof of your qualification. Well, we are in a dream world where ice cream talks, wine bottles sing, and instruments play themselves. But here's the bigger question. If the Grail is real, why are you sharing it? Why A sharp question, Scott. Let me put it this way. Picture an old man who survived 10 Amber Eras, navigated countless conspiracies and power struggles, accumulated an endless fortune, and climbed to the absolute pinnacle of Penacony. Now tell me, what's left for such a person to wish for? More money and power? No one ever thinks they've got too much of either, right? I don't know. You tell me, Mr. OT. You're already getting close, kid. But a single wish, that's far too small to satisfy me. I want to transform the Holy Grail War into an unprecedented form of entertainment in Penacony. Imagine meeting historical legends, summoning them as servants to fight for you, and finally making your wildest dreams come true. This will be Penacony's neck, and for the first ever Holy Grail War. What story could be more compelling than the wish? I get it now. Don't worry, Mr. OT. I won't let you down. As a lone wolf. But I'm not gonna lie, Mr. OT. Just now, during that broadcast, I saw someone who's dragged me down to rock bottom more times. Let me guess. You mean that nameless? Oh, yeah. In terms of pure strength, the old me couldn't compete with that monster and her crew. As a master, survival hinges on using your summoned heroic spirits, your servants, wisely, and utilizing their noble phantasms. While the Holy Grail War is ongoing, please address me as Greedy. Actually, during this war, he should call you by the code name Assassin. You're right. In the current Penacony, the name Greed. You got names tie you to your past. They also expose your weaknesses. Listen up. I had to offer him film credits and the chance to experience a heroic spirit's memories just to convince that director to act as your vessel. You've always dreamed of creating a masterpiece that would shake the world and cement your name in history. Go, record the stories of the participants in this Holy Grail War. Following my master's command, my noble phantasm has already been trained on those you invited. Well done, Assassin! With an ability like the participants who have accepted the invitation and plan to join the Holy Grail. Producer, time's ticking. Let's hurry and check out the other participants. Who the heck keeps tossing garbage around? The next passenger Pom-Pom catches littering is going to have to write down the train's sanitation rules 100 times! Huh? The first Penaconian Holy Grail War? Inviting the Astral Express to join? Sounds like the kind of spectacle that might interest you. Seems like she's not around. Maybe... it won't come off. The world's turned upside down. Even the animals on the Astral Express can enter this tournament. Mr. Odie, should I... No need. Letting a contestant like them compete just makes things even... Mr. Pom-Pom, it's been a while. Now that's forking hilarious. Girl, I know my identity's a little touchy, but here in Dreamflux Reef, just call me by my name, all right? It sure has been a while since we last saw each other. Not since that monkey raised hell here. How'd your agent even let a big-time star like you put on a street performance like this?
A true singer doesn't only perform for the ones who can afford front row seats. But you, Mr. Boothill, your appearance here means something big's about to go down again in Dreamflux Reef. Doesn't it? Hey now, don't go making me sound like some kind of walking disaster siren. You've heard of the Holy Grail War, right? The ads are everywhere. Nobody in Penacony could have missed it. Wait, are you telling me you're joining the Holy Grail War? Oh, why do you sound so shocked? Am I not supposed to? That's not what I meant. Or maybe that is what I meant. As far as I know, only the family heads, IPC execs, and the Astral Express crew received invitations to this Holy Grail War. And ain't I Pom-Pom, a member of the Astral Express? That's not what I'm saying. Relax. I'm just messing with you. For some reason, that old man went and sent an invitation to Dreamflux Reef, too. Micah figured things might go down the same way as they always do. The folks up top had their fun, and the people below. So, he sent me the invite. I see. So... Makes sense. I mean, after all, I'm a two-time hero of Penacony. Sunday, the monkeys. Gum my stupid mouth. Why'd I bring that up? Sorry. Listen, I don't care about any muddle-fudging Holy Grail, but a Holy Grail War. Now that... Yeah. Summoning dead guys from their graves to duke it out, winner takes all. That sounds like something those IPC shirtbags would come up with. No heckin' way I vibe with that kind of setup. But, since I took Micah's request, I gotta see this through. Make sure things don't spiral out of control. Alright, time to get prepped. Up next, per the invite's instructions, summoning the heroic spirit. See ya. That guy! Mr. OT, sir, can't you revoke his qualification? Kid, you're basically admitting you think that cowboy is going to win the whole thing. Once you accept the invitation and are branded with... Then we should send out the bloodhounds and take... But Mr. Boothill wasn't wrong, was he? He saved... Why are you so scared of this guy? Let's just say there's some personal history. Oh, and isn't this your perfect shot at vengeance? Don't worry, Mr. OT. Good. That ruthless streak of yours reminds me of my younger days. But what's even more Penaconian is this omnipotent, wish-granting chalice. Madam Jade. Oh, don't tell me you're fascinating. Well, people with real power wouldn't waste a second of their time on something like this. I mean... So... So does that mean you're interested in accepting... Well, placing your hopes and dreams on some unknown holy grail? It's like dousing yourself in oil and diving straight through a ring of fire. Doesn't look promising. But... I knew it. Penacony and I just can't seem to stay apart. But I have to say... As you wish. Wait! You're telling me the Strategic Investment Department is joining too? What's wrong, Mr. Scott?
As a member of the Marketing Development Department... That's right, Mr. O. Let's just... Mr. Scott, the IPC is just one of many choices in this vast cosmos. Sometimes... The stage is set, and the characters are all in position. But, Master, for you and me, this Holy Grail War... Yeah, the competition this time... No. What I mean is, if you look at the backstories of the participants, they generally fall into 3 categories. Those who are in direct competition with your department. In other words, from a narrative standpoint, every single participant we've identified so far is likely to target you first. It's us. You call that a complication? Like I didn't already know everyone here has a bone to pick with me? A little personal wisdom. Not everyone is your enemy, kid. Learn to separate conflict of interest from personal vendetta. And the key difference? The first one can be negotiated. The second? Not so much. So, if I were you... You'd deal with the personal vendettas first. Much appreciated, Mr. OT. I'll keep that in mind. What a poetic twist. Old rivals, now destined to settle the score on the Holy Grail Wars stage. Lucky for me, I drew the best possible card. Assassin. With your noble phantasm, we should have the upper hand. That said, knowing your opponent's next move isn't enough. It's like having a script but never actually shooting the film. Let me remind you, Master, your least favorite Nameless is preparing the ritual to summon a servant right now. Nameless, I gotta take care of you first. Can't have any loose ends hanging around. Next up is the moment we've all been waiting for. The Nameless will step into the summoning circle, chant the spell, and summon one of the greatest souls in Penaconian history. Who will it be? The legendary Dreamweaver Glocks? Or perhaps the first Bloodhound? Let's find out! The stage is set. Now step into the summoning circle and begin the ritual. All right, let's begin. Heed my words. My will creates your body, and your sword creates my destiny. If you heed the Express's whistle and obey the crispy, crumbly pom-pom pie, then answer! I have not come to bring all the good in the world, but I am fated to perish, defeating all evil in the world. 7 souls flowing from the Ember Lord's stony heart. Come forth from the circle of binding, guardian of the scales! So, where's the servant? Where's my servant? Oh, I wish I could capture this pathetic little moment of yours and pass it down as a family heirloom for generations. I was actually worried you'd luck out and summon some terrifying servant. But turns out you're just plain cursed. Compared to you, even I seem less of a lone wolf now that I have a servant. Maybe I should let you borrow the title for a couple of days.
You think you can take a cheap shot and beat me just because my summoning failed? Listen up, girlie. Let me teach you why rules matter. This is the Holy Grail War. Having a servant versus fighting alone? That's the difference between wearing power armor and charging in shirtless. Let's not waste time. Your summoning ritual just flopped. This is the perfect moment to serve you every ounce of humiliation you once dealt me, with interest. But hey, I'm a fair guy. Since you failed to summon a servant, I won't use mine to beat you either. Boys, go get 'em! Specialist Scott! You never said the enemy was this strong! To guard and defend. This is way out of our league! Don't forget to file my overtime pay! You idiots! Hold the line! Find the answer. Like that, huh? Receive divinity. The dead return! Feeling spiffy? These useless mooks are even worse than I thought. Anyways, just fall back for now. Scott, that's all you've got? Guess it's my turn to hunt you down now. You really had the guts to chase me down, huh? What a shame. Your Holy Grail War ends right here. Target is in position. Ready, assassin? Ready to roll, producer. A blood-splattered interstellar slasher comedy. Action! What are these things? Just some disposable extras. Nothing special. Watch your mouth! They're very valuable to me! Can you find the answer? Feeling spiffy? The dead return! To guard and defend. Crush them. Like that, huh? Until I yell cut! These extras will keep performing forever! If I can't kill you, I'll exhaust you! Who the heck are you? That spear! What just happened? It what?
いうことだ。全滅じゃないか。まさかお前が召喚したサーバントか。アサシン、早く。邪魔が入ったようだな。プロデューサー、正面から戦うのは私の得意分野ではない。こいつは明らかに手強い相手だ。ここはひとまずそのこうマスターまで霊体化させやがったか。アサシンってクラスはどうにもいけすかねえ技を持ってやがる。悪くない誘いだが、もうお前っていうあばよ、サーバントを召喚できなかったマスターさん。とあなたが私のマスターか。てめえ、最悪な再会だな。同感だ、ランサー。私がいる限りマスターに指一本触れることは許さぬ。喜べ、ジョーちゃん。お前は特賞を引き当てた。もう安全です、マスター。怪我はありませんか？私の存在を維持する力があなたから流れてきているわけではないようですが、確かに何かのつながりを感じます。間違いありません。あなたが私のマスター、そして私はあなたのサーバントです。ああ、そういえば自己紹介がまだでしたね。申し遅れました。どうやら異なる世界であっても何かしら共通点。残念だけどもう滅んでるよ。でも生き残った人たちもいる。友達のグネビアって子がそこの出身なんだ。確かランスロットっていう。え？グネビアの兄上ランスロット？血がつながっている？いえ、それはひとまず置いておきましょう。申し訳ありません。マスターには感知できないかもしれませんが、加えて私のような誰にも知られていない他の世界の英霊は地名、つまりマスター、この近くに比較的量の多い食事を提供。問題ありません。味にはさしてこだわりは。じゃあここの名物の天かん手羽バーガーを食べに行こう。そっち。
不運と強運の間を渡り歩くギャンブラーの僕でも今回のドローはさすがに。そうか、俺は結構気に入ってるぜ、あんたのサーバント。ルールを守確かに素晴らしいサーバントのようだけど、君ピノコニーの歴史。親愛なるマスター、この冗談のような世界と私。どうやら彼も別の世界から来たようだ。こちらとしては安心したよ。この水星無視の派手な世界がかつて私がいた世界の未来ではないと知れて本当に良かった。ロリポップがよそ者二人が揃って他の世界のやつを召喚するとはよ。なんだ3機だ。他の世界から来たサーバントは奇遇だな、クフーリン。返り討ちにあって帰ってきたか。顔を合わせるなり神名を口にすると。別に問題なかろう。この世界では誰も君や私のことなど聞いた。だがそれは俺たちがこの世界の英霊に対して不利なにしてもあんちゃんよ、ちょっと様子を探ったく。それがよ、あと少しでマスターを2人まとめて片付けられるってとこでアサシンがチャチャを入れやがってな。逃げられちまったのさ。ベイビーが灰色頭でと。おいおい、あいつは味方だ。何してやがる。お前がムカつく奴らを始末してこいって命令したんだろ。今度会ったら誤解を解かねえとな。そうだマスター、俺たちのよく知る彼女が。これは様子。君たちってよく自分の世界じゃない。自分の。俺たちサーバントっつうのはほとんどの場。しかしこうも異なる世界だが、まあ抑止力の守護者としてそれが何なのかは君たちが知る必要はないが。なるほど。つまり俺たちは誤った聖杯戦争。君たちの世界じゃ聖杯戦争とはありふれた儀式。俺たちの世界でもありふれたとは言えねえな。だが間違えたのは確かだろう。何より今回俺たちの肉体は魔力で構成され、そこで俺の推測だが、おそらく聖杯は魔術とに改ざんされた儀式、占有された聖杯、儀式に参加する主催者。ああ、黒幕って大声で叫んでるようなもんだ。だが少なくとも今回のなら話は簡単じゃねえか。全員でこの聖杯戦争を主催してる。いや、もしそれが奴の策略でこちら。面倒だがしょうがねえ。ここにいる連中で正式な魔術の鍛錬を受けたのは俺だけだ。その間隠れててもいいし、攻撃を仕掛けても構わねえ。んだよ、あいつからメッセージ。タイミング悪いな、ベイビーが。なんだこれ、準備の騎士に取りつかれでもしたか。おや、もういや、クラークフィルムランドに来いってよ。手を組まないか話が。英霊というのはもっと特別な見た目を。私の姿は本来このようなものではないのですが、召喚に応じて参りました。神名を名乗りたくはあるのですが、口にしようとするとこうなってしまいました。不協和音。私の名前は商標登録されていて、すでにその権利はこの手を離れているのです。その呼び方は慣れないから、よければロビンと呼んでくれないかしら。ではロビンさん、あなたを失望させてしまうのはYou were hoping for. I'm just a faded star from the age of dreaming. A piece of dead skin in an industry that sheds its past without a second thought. I was brilliant. Once. Who was I? Well, maybe you'd find the answer buried in some old, forgotten magazine. They used to call me the eternal silver screen beauty,
The golden note of Shipei's legacy. I've had even more names. But ever since I first stepped into the limelight, I've never had my own. Not even in death. Not even now. When I've been dragged from the grave to perform on this new world's old stage. Every time I even try to speak my name, it gets drowned out by that cursed dissonance. But it's my name. My name. Mine. I'm sorry. It's okay. Let it out. I get it. Sometimes I want to lose control too. When we're on stage, under the spotlight, performers like us have to keep our composure. Since you can't use your real name, what should I call you? Caster. That's the title the Grail assigned me. No, I don't like that. I want a name you chose, not a name that was chosen for you. Thank you, Miss Robin. Then, call me Miss Note. For now. Funny. I don't remember being this emotional when I was alive. Maybe my fractured spirit origin is affecting my personality. No true name. No noble phantasm. Just this ridiculous talent for theatrics. But I'll do what I can. However little that may be, I'll fight for you and myself to earn a chance to wish upon the Holy Grail. You want to win? To me, the only real victory is making this war disappear. And that's something weapons can never achieve. But people always remember the ones who win wars. Whether you want to end this war or win it, you're going to need allies. No performance is I know. I was just thinking the same thing. Out of everyone in this war, there are at least...マスターの言う通り、ここは夢に浸っている世界なのですね。しかし、このドリームリーフという地に足を踏み入れてから、ピノコニーは確かに聖杯が選びそう。どんなに豪奢な宮殿にも、人目のつかない片隅には埃が積もるものです。そこにはドリームリーフの存在が、ピノコニーは夢の地ではなく、その話はまたにして、とりあえずご飯にしよう。セイバーのお腹の音を聞いてた。ですが、サーバントとして限界する際は、聞き捨てなりません。どうしても支払いができなければ。見えてきた、セイバー。あそこが無料ファストフード店だよ。未知の世界の食堂、どのような食に出会えるのでしょう。いらっしゃいませ。ご注文はどうし、あら、我らがスター・オブ・ザ・フェスティバルじゃない。居場所がバレないお隣のそちらが召喚した英霊ね。ねえ、英霊さん。申し訳ありません。聖杯戦争において。そうなの。ところで、こちらのお店の看板。ドリームリーフが初めてなら、転換手羽バーガーをおすすめするわ。
うちのパンとその他の食べ物は全て純粋な有機記憶域農地で作られた原料を使って。ありがとうございます。ではそのよし、100個ちょうだい。かしこまって。100個？真面目そうに見えて、そういった一面もお持ちと。量も量だから少し時間をいただくわね。ちょっと待っててちょうだい。そういえばセイバーは聖杯に何を願うつ？幸運にも勝利をつかむことができ。この話は後にしましょう、マスター。転換手羽バーガーを2つ、それからスーサ水を2本。ええ、ですが落ち着いて食事を楽しめそうにはありません。すぐそこにサーバントがいます。お久しぶりね。ナオツガールさん、こちらが先ほど話した信頼できる友人よ。マスターのご友人でしたか。店主さん、こちらのお二人のお題は私が持つわ。それから静かに料理を持っていくとき。そちらのサーバントさん、少し殺気を収めてはいかがでしょう。いつまでも剣に。我々は今聖杯戦争中です。お話中ごめんなさい。とりあえず賛成です。こんなに注文してお腹いっぱいになって二人とも落ち着いた。気にしないで、空腹が満たされた人。セイバーさん、ピノコニーの歴史上に。それもそうでしょう。私はピノコニーの人物。私は別の世界に存在した王国ブリテンを治めていた騎士王です。しかし今回の聖杯戦争には。初歩的な質問で申し訳ないのだけれど、あなたたち英霊とは歴史に名を刻んだものです。そうひとまず解釈していただいて構いません。魔力と宝具。この世界は神秘が極めて希薄な場所のようです。私の知っている魔術も私の体を構成しているものは魔力ではなく別の基礎的な要素のようです。生前の私は偉人とは程遠い人物でした。セイバーさんのように頼もしくもなければ自分の神明さえも失っています。ナーツガールさんだとしても英霊として聖杯に召喚された以上、あなたは自分の物語を歴史に刻んだことを意味します。ええ、その通りだと思うわ。以前兄様がこのように話していたことがあるの。兄様からするとピノコニーの歴史に名を残す偉人も伝説に登場するけれど、今この瞬間他の世界から来たセイバーさんも過去から来たノーツガール。マスター、慰めてくださってありがとうございます。ですが神明が封印されている以上、私はオーク家に残された唯一の指導者であり調和の調律師よ。マスター、一体何を言っているのです？聖杯に託す願い。私も最初は半信半疑で参加を決めたの。かつて兄様は自分の願いのために強大な力を呼び寄せ、あの儀式がもたらした影響は今もピノコニーの人々の心の片隅でもその考えは間違っていたみたい。ノーツガールさんを限界させた聖杯には誰のためであろうと私の願いは独りよがりなものよ。それはピノコニーの人々はエナの夢に救いを求めるほど弱くないし、私ももちろん聖杯に願いを託すべきじゃ。この聖杯戦争に不審な点が多いのは間違いありません。私のいた世界では
聖杯戦争はもともと魔術師たちの儀式でした。しかしあの王子さんは主催者でありながら儀式を大々的に喧伝した。これまで幾度か聖杯戦争を経験してきましたが、今回のようなものですから慎重を期すべきかと。そうではなく、私の知る王子さんなら何か。だからできるだけ多くの参加者を集めて同盟を結びたいの。この聖杯戦争の本当のオーク家の後継者は実に優秀なようです。ですがその同盟計画はまた最後の勝者が決まる前に、あなたの信頼する友人とそちらのセイバーさんが私たちとはいえ、今はひとまず指示に従いましょう。あれ、ブートヒルからメッセージ？私のところにも届いている。このメッセージ、もう脳内でブートヒルさんの言葉に変換したの？待って、このメッセージ、どうやら殺し合いはもう始まっているようです。やはり平和とは戦争の幕間に過ぎないのですね。いいえ、彼は腕の立つ方だから、こんなに早く負けるなんてありえないわ。きっとそれにしても随分。私もそう思うわ。それに今行けば私もそう思います。十中八九相手は罠を張っているでしょう。しかしそのリスクを負ってでも救援に向かわなければ、我々は二人の盟友を失い、以降の戦いが不利になる恐れがあります。よし、早速行こう。ったく、待ち合わせ場所はここで合ってるよな。あいつどこほっつき歩いてやがるんだ？いや、なんか妙だ。まさか俺らが来る前に誰かにやられちまったなんてこと。率直に言って、あのセイバーをたやすく倒せる実力者がここにいるなら、私たちでは。ひょっとしたらカンパニーの人間が一緒にいるのを不審がってるんじゃないかな。なんだ、君たちはかつて昨日の敵は今日の友だってこともある。カンパニーの人間はともかく、一緒に視線をくぐり抜けてきた俺のことは信じてくれたっていいだろう。こっちは声を張っても無駄だろう。ここに来るまでにいくつどこぞのラブリーがこの巡回レンジャーを。おい、愛に飢えたベイビーたち、耳の穴かっぽじってよーく聞け。聞いたか？出ていかないと生まれ変わった時に後悔。お前の隣にいるのは、もしそこのカーボーイの人質になっているのなら、瞬きで合図してカンパニーの重役が指名手配犯と。君のサーバントはミスター・レック。いや、おい、レックの隣に。僕の顔を知ってる社員はツガンニアの砂漠の砂よりも多いんだ。彼が誰なのか知ってるわけもないだろう。たとえ銃の赤心の一人であっても怖くはないぞ。戦略投資部がいくら偉かろうと、うちの部門をどうこうできるわけないからな。聖杯を勝ち取ったら全員私の言いなりになってもらう。ひざまずいて誰もが私に。聖杯を使って鳴き声の真似をさせるとは、なんともったいない。ところでオーディさんは君。おお、私の名前。いや、ただの一般社員の名前を。
お高く止まっている重役たちは底辺社員を気にかけたことなどまさか下を向いてピピ詩人たちとの商談にだがそれらも全て過去となる。さあお前の宝具で私にようやくこいつのサーバントとやり合えるってわけか。あじゃ戦闘。なぜそうも危機としている？撮影は始まった。役者たちよ、位置についてくれ。さあカメラを回してあの時代に戻ろう。ザ・サイレント・ホラー・ショーアクション。その顔が見たかった。私にもて遊ばれるその間抜け。それはもちろんこの私が主役だからだ。お前らのような脇役とはわけが違う。To hear what kind of petrified screams you'd be making in this horror show. Oh, wait. Oops, I forgot. No one can hear their own screams in Assassin's Noble Phantasm! You want to leave after entering Boss Scott's turf? In your dreams! Supporting characters with no voice dubbing shouldn't waste the audience's time with your lines. Ready? Action! Watch this. Show your courage.
let your true name slip like that? Isn't that supposed to be a heroic spirit's greatest weakness? Assassin!逃げようとしたって無駄だぞ。私はこのホラー映画の主役だ。見ろ、私のチェンソー。アサシンの力のおかげでこの毒のタフ塗られたチェンソーは必殺級の斬撃を瞬時に3回も放てる。チェンソーが2本だから計6回だ。私の危険転送返しの前ではたとえ羽を生やしたところで逃げられはしない。Unlimited Blade Works。 私は待ってくれ。
グレイディ、これが私にくれるという。たぎってきた。個人的な恨み？お前のせいで動物の鳴き真似をなんとさせられた。お前もその隣にいるわ。力がみなぎってくる。体が分裂していくぞ。凡人ども、恐れおののけ。影の中、夢のお前らを倒す方法なら7つある。7つもだぞ。ために打ち崩せ。不器量が力となることを見せてやろう。答え見つけてごらん。カラドボルグ。逃げ場はない。天使を授けん。頼りになるな。償いたまえ。いい判断だ。また正面から。我に力を。こんなわけには。こんなもん？私の番か。いった。大丈夫、問題はない。厄介を避け。適切な援助だった。亡者再臨。かくれんぼ。答え見つけてごらん。懲りないやつだ。カラドボルグ。トレソン。I am unlimited blade works。 その戦い方はどうかと思うぞ。そういうお前は口先ばかりじゃない。さっき手痛くやられていただろ。断水。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。また正面か。
私の番か。カラドボルグトレソン。避けられない一戦。大丈夫、問題はない。優しくするね。対価を払ってもらう。我に力を。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。厄介を避けん。頼りになるな。いい亡者再臨。カラドボルグ遊んでよかくれんぼ答え見つけてごらん。 I am the bone of my soul. Steel is my body, and fire is my blood. I have created over 1,000 blades, unknown to death, unknown to life. Have withstood pain to create many weapons. Yet, those hands will never hold anything. So unlimited. Blade works! 今日私たちがここに集まったのは命を捧げ犠牲となったスコートたちを偲ぶためだ。あの足手まといどもがいなければ私はとっくに勝っていたというのに。真の一匹狼は単独行動をするものだ。集まるだけではただのお前ずっとグレイディ、聖杯が欲しくないのか。今すぐシナリオを書き直してセットをか。おいグレイディ、裏切るつもりじゃないよな。私はお前の
ケロケロ化け物め、なぜこうもに。ここで私が尻込みしては他のスコートと何も。ああ、宿敵よ、いいところに来た。無論説明。ケロケロ。ケロ、正義の。これまでの戦いでグレイディは私の意識を無数に切り分けたけ、私自身も驚いているのだが、どう？ああ、これがそれでも私をみんなの信頼を裏切らないためにも、ケロ、行動で私の正義を
ようだ。ラクシュミーに伝言正義のスコートなんて、正義とは名前の一つに過ぎないけど、監督早く治療してくれ。ようやくこいつらを罠まで言う。では私のお尻はどうなるけ。始まり始まり。頑張って。未来は絶対だ。我に力を。明日のために。亡者再臨。動じないで。我に力を。未来は絶対だ。この身をくべえよう。烈日よ天を引き裂け。その程度か。血で鍛えよう。その程度か。心に刻め。余人よ来世に暁を。抜け殻が空虚烈日よ天を引き裂け。抜け殻が星々を燃やし尽くそう。
監督、私のお尻は
アーチャー、君は僕のサーバントとしてもちろんついてきてくれるだろう。勝つためなら少しくらい卑怯な真似をしたっていいと思わないかい？断られるとは。令状を使って服従させるべきなんだろうけど、体に刻まれたもので他人をどうこうするのは嫌いでね。そっちにつくのが君の考えなら好きにするといいよ。ただ立場を変えないとゲームの全体が見えない時もある。我に力を。未来は絶対だ。頑張って答え見つけてごらん。天使を授けん。守るべき者のために打ち崩せ。明日のために。大丈夫、もう厄介を避けん。償いたまえ亡者再臨。動じないで。この身をくべよう。余人よ、来世に暁よ。空虚な抜け殻が烈日よ、天を引き裂け。オールインだ。その程度空虚抜け殻が。終局は空から落とす幸運を見るがいい。余人よ、来世に暁よ。キャストタイム。この身をくべよう。烈日よ、天を引き裂け。空虚抜け殻が。味わえ。のさばる悪よ。余人よ、来世に暁よ。その程度その程度。敵の位置はもう分かっただろう、アーチャー。今だ、とどめよ。
映画の登場人物たちはなぜいつも怪物の現れる場所を見抜けないのか。映画が続くか。なぜなら本物の怪物はスクリーンの外。君の気配遮断はつまるところ映画の登場人物がTrickle rule that characters in the story cannot see the cinematographer filming behind the lens. But monsters are different. They are the soul of horror films, the focus of the lens. Their line of sight is always fixed on the camera's position. That's why only Scott, the man playing the monster, can see you. You win. I concede. Having the devil lurking behind the lens and getting real monsters to step into the theater. That was my finest offline marketing campaign ever! Who'd have thought that someone could still see through my tricks hundreds of years in the future? How did you do it, friend? Did I never mention it to you? Well, I am your fan, Mr. Greedy. A director of flops from centuries ago, catching the eye of a big shot from the strategic investment department. Thanks for the compliment, but that was a pretty bad lie from you. Oh, have more confidence in yourself, Mr. Greedy. After I stumbled upon your first movie, curiosity led me to dig through the archives of Greedy films. Now, you had each moviegoer sign a death and liability release waiver before entering the theater. And you released memory zone memes into the theater at intermission. Oh, these interactive marketing tactics were way ahead of their time. You could smell out exact market demands and deliver maximum impact with minimal resources. Oh, had we met back then, I would have made sure to secure a spot for you in the marketing department. I'd rather not be recognized for those achievements. You could have been rolling in riches. But you poured everything into filmmaking to create something you loved. You're a director worthy of respect for that alone. But what you've done is unforgivable. The watchmaker said almost the same thing to me back then. But like I said, I concede. I have no talent and can't create true art. I've come to terms with that after dying. Then could you tell us old Odie's plan? If he truly wanted to achieve his wish, he could have easily hired a few masters to stage out a variety show with a rigged outcome. But he deliberately gathered a group of uncontrollable individuals to participate in a Holy Grail war that might never even happen. Mr. Odie gave me a backup plan before I came here. When I lose, I'm to humbly admit defeat and invite everyone to the Grand Theater. Mr. Odie and the Holy Grail will be waiting for you there. You'll hear all the answers from him. And you, my fan, this little behind the scenes is just for you. I believe the reason Mr. Odie reached out to you all is simple. You'll bring in higher ratings for this show. There's nowhere in Penacony more fitting for a grand finale than the Grand Theater. Oh, Mr. Boothill. Why are you looking at me like that? Didn't expect someone like you to be that Fudger's fan. Instead of calling me Master, a word that brings back dead class structures, I prefer you address me as Mr. Aventurine. See, Red Guy? Those business crooks are all the same. They take everything you throw at them, and insulting them's like punching a cotton fluff ball. Ain't no fun at all.
決戦は劇場ですか。王李さんはすでに戦場を整えているでしょう。聖杯を有す甲状戦に集まった戦士たち。私も一緒に行くわ。ノーツガールさんを連れ戻さないと、たとえ何が待っていようとも。そういえばブートヒル、スコート君の所属を知らなかったよね。なるほど。すっきりした。さあ行こうぜ。たかが真似事の茶番だってのに、こうも手の込んだ準備をしてるとはな。どうにも腑に落ちねえ。時間の流れを意味する12の時、そして全ての時の中心にあるこの月。魔術を多少なりともかじった人間なら絶えず力がここに集まってるのを感じるだろうよ。だがこの世界には魔術もなければ魔術師もいねえ。で、じいさん、この聖杯戦争を仕組んだのは本当にあんたなのか？魔術師って感じじゃなさそうだが。ほっほっほ。どこに次の一手を打つべきかは商人の勘が教えてくれたのです。そして私の知りたい情報は全て聖杯が教えてくれました。あなたはあの巡回レンジャーのサーバントでしたね。その嗅覚はハウンド家の犬よりも鋭いようだ。ですが今あのカウボーイは囚われの身。そんなマスターを放って単身で切り込むとはいかがなものでしょう。おそらく彼はあなたの助けを必要としている。世話の焼けるマスターだ。だがよ、経験者として一つ忠告しといてやる。聖杯は決して人の思い通りにはなる。ほっほっほ。ご忠告痛み入ります。ただエンターテインメント番組だ。なるほど。そりゃ聖杯と愛、この神秘性を欠いた世界じゃたとえだが魔力とは別に聖杯。そして人々はこの夢の星で聖杯の儀式、ここの連中の小さな願いがエネルギーとなり。ほほう。これはまたとんでもない味方。ノーツガールさん、いや頼まれたことは
ましたよ。ご苦労様でした、我が友よ。長い年月が経ちました。当時のあなたはまるで鮮やかに咲くアイリスのように。そういうのは結構です、オーディ。時代遅れの比喩は。そう焦らないでくれ、我が友よ。あなたの願いは魔術や奇跡に頼らずともお金で叶えられるものだ。聖杯、間もなくこの番組の主役。オーディ、あなたの先ほどのサーバントを捕らえるのでも精一杯だったのに。ほうほうほう。そう自分を過小評価してはいけませんよ。グレイ、彼らを圧倒できるよう聖杯に溜まった力をあなたに。燃えたて騎士の魂よ。ホーリーベイビー、あの青髪のあんちゃん、様子を探りに行ったきり連絡一つね。争った痕跡はないようです。ランサーらしくは。あの男のことだ。売らなくてもいい喧嘩を売り満足してた。ローズガールさん。待った、様子がおかしい。ええ、大劇場に到着するなりオーディを槍でスクリーンに。せっかく手にした2度目の命です。そして皆さんにもご心配なさらず、苦しくはありませんから。さあ、閉幕の時です。カノンカンクリザンス。ここはバカな。どうしてブリテンに。ええ、この地を忘れたことはありません。すべて覚えて。この町は。よう、アルトリウスじゃないか。あんたも剣を抜きに来たのか。アルトリウス。まあ試したくなる気持ちもわかるよ。あのマーリンとかいう魔術師が岩から剣を抜いた人間がブリテンの王になる。でもな、小柄なあんたが先手の剣を抜いてよ。そうですね、私もそう思い。行きましょう、マスター。私の男性名です。当時ブリテンの王が女性。今私たちがいるのは私たちを足止めするため、キャスターは魔物や異民族の軍隊。本当に何もかも懐かしい。騎士として村を出てから戻ることはなかった。私がまだ何者でもなかった時の幼い夢の話です。ただ惜しいのは、こうして私に合わせて作られた幻だというのに乗れる馬がいないことです。当時の私は騎士に憧れを抱いていました。馬に乗ってこの道を駆け、草原を抜けた先にあるエクターの家へ行くことを思い描いていたのです。私を預かり育ててくれた老騎士です。ある意味私の父と呼べる存在でしょう。彼はいつも眉間にシワを寄せていましたが、冗談を聞くと誰よりも笑っていました。それから口癖のように、私にこの地の理想の王になってほしいと。結局彼が王になった私の姿を見ることはありませんでしたが、ああ、申し訳ありません、マスター。昔語りが過ぎましたね。ただ夢や幻の類であれ。
これがキャスターの召喚した兵士ならこのようなおもちゃは見たことがありません。生まれてから15年、私は大半の時間を馬の飼育と剣の稽古に当てていたものですから。マスターは、あなたはどのような子供？覚えてるのは宇宙ステーションで誰かに。そうでしたか。マスターの性格がいささかこの記憶が始まったのは軍政に向かう列車に乗った日からなんだ。でも昨日私はなりたい自分になれ。それはかつて私には目指していた人物像がありました。白き竜と化した費王ボーティガーンからこの地を救い、異民族に蹂躙されている民を解放するため、皆が望んだ通りブリテンを救う理想。岩に刺さった先帝の剣を抜けば私の願いは叶う。はい。ボーティガーンを撃ち、異民族を駆逐し、円卓の騎士を集め、難攻不落。しかしそれは束の間の美しい。先帝の剣を抜く前から、剣を抜けば全ての人に意味嫌われるかな。そしてブリテンはいずれ終わりを迎える。今の繁栄は私が国の苦しみを背負うことで人々が安寧を得られる。皆に理想の国を描いてみせたつもりでしたが、ブリテンに残されたのは終わりのない戦いと血を流す戦士、そして飢えた子供だけでした。破滅を迎えるべきは私であって、私の国や民ではなかったはずです。これが先帝の剣。この剣を抜かなかったらと、私よりも王にふさわしい者がいたらと、どれほど想像したことか。私が王位につかなければブリテンは理想の国となれたのでしょうか。その時私はどのような人生を歩んでいたのでしょう。先帝の剣を抜いて王となるか、その道を捨て故郷に残り自分の人生を穏やかに過ごすか。彼女は今私を選択の時まで戻したのですね。マスター、私は少し疲れてしまいました。やはり馬が欲しいですね。日が落ちる前にそれに乗って草原を駆けるのです。
彼女はどこにでもいる少女です。王を演じるのは大変な苦痛を伴うというのに、なぜ英霊という幻の中でまでそれを味わわねばならないのでしょう。剣も栄光も捨て、舞台を降りるのです。観客となり、他人の喜びや悲しみを楽しむ側に回ればいい。さあ、その英雄の仮面を外してあげましょう。あなたたちの最初の皆さんに平凡で幸せな人生を用意しました。それでここに残るのか、新入り。君みたいなやつが宇宙ステーションヘルタに入れたのは一生分。チリカの仕事は君が思ってるほど。まったく、僕が新人の時も君みたくけど、時間が経てば分かってくる。ここにいる自分は一階のそれが僕はチリカのなんだそれ。おいおい、正気か。いや、まあfan of the Astral Express, and I know that every nameless who boards it has been through some incredible adventures. So... Oh, I've heard of that! Apparently, a valuable relic was stolen from the space station. It was swallowed by a mysterious intruder. If it weren't for Madame Herta stepping in to handle the crisis, we'd all be burnt to a crisp by now. Yep, you guessed it. It was you, lass. The only reason you got a job here is that lead researcher Asta took pity on you. Oh, you mean the Lord Ravager who recently appeared on the Xianzhou and caused a huge ruckus? From what I've heard, her plan was foiled by the general of the Luofu, but the Xianzhou people paid a heavy price for it. Listen, don't you... Let me guess. Next, you'll say you were invited to the Charmony Festival and became the festive superstar. Oh, I know what's happening now. The Department of Implement Arts imported a batch of dream bubbles. Loads of young, naive researchers have been wasting entire days in them, ignoring even their paid work. You probably ate too much of that Memoria too and thought those illusions were real. Uh-huh. Why else would you believe you're a nameless aboard the Express? Well, I can't say I blame you. I heard the Express did invite you to join them, but you turned them down. Are you regretting that choice now? I don't know. Well, your resume doesn't show any particular skills, so I'll start you off with some light tasks.
Sort the Department of Cosmic Geography's expenditure report for the past 6 months, schedule research meetings for the upcoming month, collect project proposals from all levels of researchers. Yeah, that should keep you busy for a while. Don't be so surprised. Our department is at the bottom of the food chain on the station. This work happens all the time. I'm off. Be sure to do your job well. Yeah. Sometimes I regret picking the Geography of the Universe course when I was 14 and walking away from quantum history. I felt math was just too tough for me back then. But now I ask myself, would I still be stuck in this dead-end job if I made a different choice? No, come on. Don't worry about the what-ifs. You're late, newcomer. I'll cut you some slack given that you're new. What a messy desk. Am I supposed to? You're too slow. Keep going like this, and you'll still be here when the Amber Lord makes our next hammer swing. What are you standing around for? You think space bionic snails are going to do the work for you? These reports are endless. And the stuff written in there is really weird. Hold on. I think I've seen that person over there before. Come on, Uncle A. Don't you ever feel like you don't belong here? I'm exhausted. I feel like I can't even think anymore. But deep down, I still feel like I don't belong here.それでも人々は彼を最も偉大な王と称えます。あなたから見て彼を英雄にしたものは何だと思いますか？ウーサー王は勝ち目のない戦いに挑みました。
白き竜を前に剣は折れ、体は引き裂かれました。人というくくりで考えれば、それは失敗以外の何者でもないでしょう。しかし、何かを救うために剣を掲げた彼の姿は、真っ暗なブリテンの空で輝く星となったのです。私たちの目に届く星は今の姿と異なりますが、あの名を失ったサーバントは私たちの人生を舞台と。しかしマスターつい私は舞台に立つべき人を待ちながら草原を馬で駆けています。マスター、あなたの夢も私の夢ももうすぐ終わりを迎えるでしょう。変な夢。まあいいや、今日の仕事を終わらせないと。チリカの会議で使う部屋を1ヶ月分まとめて予約。昨日より楽なはず。ようお嬢ちゃん、お前もサボりか？悪いがもう満員だぜ。あいにく課長は今逃亡中のルアンメイの。まあいいじゃねえか。お前は仕事、俺はサボり。ああ、思い出した。お前さん、あの性格を入れられたやつだろ？ちょいと聞きたかったんだがよ、寝てる間ホタルみたいに光るのか？こうしてあったのも何かの縁だ。一つアドバイスをくれてやる。お前みたいな若いのはどっかで死でも見つけて自分の居場所を作った方がいい。英雄のように縛られずに生きるべきだ。ところでお嬢ちゃん、釣りに興味はねえか？外は回遊する無形のハクレン、熱い戦いを期待できる軽素軟骨魚。そうそう、そういや請求列車がまた来るらしいぜ。今回はあの時私は請求列車の誘いを断ったけど、その選択は本当に正しかったんだろうか。久しぶりね。最近の調子はどう？どこで車掌の名前を聞いたのかしら。パムなら相変わらずよ。でも立て続けにたまに考えるの。
もしあの時あんたが一緒に来てくれて、美月ちゃんはなんて言ったらいいか、七死人の生活は楽じゃないから、ここを離れた後、一時的、最近スターピースカンパニーの人がキャメロットに行ったらどうかって勧めてくれたの。あそこはずいぶん前に、今回はそのついでに宇宙ステーションに立つ。ちょっと考えさせて。列車が出発するまでにはええ、それで構わないわ。疲れた。とりあえず戻ろう。請求列車は無実の罪で投獄されたある鳥の話をしましょう。牢獄の中で鳥は多くの嘆きの声、最終的にそうして自由を得た鳥は新たな人生を始められると思っていました。しかしそれは間違いでした。ピノコニーは瞬く間に変わり果て、映画会社は鳥をただ美しいだけのシンボルにしようとしていましたが、鳥自身をすると彼らは鳥の芸名を奪い、新しいひな鳥に代わりを務めさせ、それで、いいえ、その逆です。この世界に戻ってき、Instead, I will reclaim the name they took from me and erase every single work I've ever produced. I'll destroy every trace of my existence as... You know how it feels to be locked in a cage and have everything taken from you. So why do you still trap the masters and heroic spirits in your noble phantasm when they wish to end this Holy Grail war? Old Odie may be able to fulfill your wish, but the cost he demands is far greater. As someone born in the same era as him, you should know this better than I do. Ugh. OT is nothing more than a parasite feeding on Penacony. Of course I won't trust him. But you're different, Master. He's a worm who has a wish for the Holy Grail. Yet, there's nothing the Holy Grail can do to sway you. If you want to stop my noble phantasm, you'll have to force me with a command spell. Come, Master. Take away my free will. Just like how they took away my name and career with their contracts and laws. You know I won't do that, Miss Note. Let's make a wager. I've never once gambled in my life. I bet that those masters and servants will not yield to your noble phantasm, even though you've stripped their identity as heroes. I trust them. I will wait and see. I feel like I had a strange dream. But the details keep slipping away. My body feels so heavy. But I can't rest. There's still today's work to get through.
つまり君は請求列車に乗りたいのか？君のようなスタッフは毎年何人かいるが、いざその時になると例外なく尻込みしてしまう。彼らは重苦しい生活から逃げたいだけで、命を危険にさらすような冒険がしたいわけではないからな。それで君はどちらなんだ？今のままでいい。どうせもっとふさわしい人がいる。自分なんて取るに足らない凡人だ。この世に後悔を知らない人間だからといって、そのせいで誰もが足を止めてしまったら、英雄という存在も生まれなかっただろう。行く先の見えない旅路でも願いを抱いて踏み出した者たちがいる。それは愚かなことかもしれないが、その愚かさこそが名無し人や開拓者、そして英雄を生み出してきた。君が持っているその人形も、ある英雄がかつて存在したただの質の悪い工芸品だ。誰かの甘い願いが偶然、列車はもう出発したかもしれないし、まだ出発していないかもしれない。だがもし君が本気でその道を進もうと思っているのなら、本当に自分が名無し人だと思うなら、列車はもう出発した。今から行っても無駄。研究室に行こう、食堂に行こう、釣りに行こう、映画を見に行こう。宇宙ステーションの生活の何が不満なんだ？ここでの生活を羨む人がどれだけいるか分かっているのか？ここには反物質レギオンも北条の意味物もいない。宇宙で一番安全な場所だ。何かが私をここに留まらせようとしてる。この人たちを避けながら進まないと。誰も邪魔はしていないだろう。時間があるなら食事にでも行かないか？これ以上進まない方がいい。自分が特別だとでも思ってるのか？あなたよりも優秀なんだ。やっと認めてくれた。私が名無し人だってことを。Would you still pull this weapon out? Even if it'll bring about a tragic end? Which is why I've crafted such gentle dreams for you all. Isn't that what you've been looking for all this time?「もし再び選択の機会があるとしたら、私はこう伝えるでしょう。過去の自分を超え、より良い未来を切り開けることを願っていると。マスター、
平和な無境で十分に休めましたね。さあ、私と共にここから離れましょう。必ず後悔することになりますよ。後悔なんか絶対しない。どうしてそんなに無謀な勇気を持てるのですか。後悔という感情を知らないとでも言うのですか。いずれ風に吹き落とされる。頑張って。遊びすぎた。前ストライクエアX ハイバー。答え見つけてごらん。厄介を避けん。離れなさい。天使を授けん。償いたまえ。亡者再臨。はっ、動じないで。聖剣解放。私はそんな愚か者にはなれない。あなたたちの選択を認めるわけにはいきません。X ハイバ答え見つけてごらん。亡者再臨。聖剣解放。前 X ハイバー。生きていた頃と同じようにまた失敗してしまいました。裏切り者にはふさわしい結末ですね。舞台に立つのがそんなに苦痛だったなら、どうして牢獄を出た後もピノコニーの舞台にとどまることをto remain on Penacony's stage after leaving your prison? Because I still remember how the rough prisoners fell silent, and the crying children smiled whenever I started to sing. Those small moments made me feel free, even in that iron cage. But Penacony has changed. After so many amber eras, it's become almost unrecognizable. And now, I am locked in this newly forged prison. Anyway, it's time to end this. A servant who betrayed their master has no right to exist. Then, as you wish. With the first command spell, I return your name to you. On behalf of Penacony, Asuna. Even if they have trademarked your name and stripped you of everything, that does not make you an unknown failure. Hold your head high, Mother of Iris. With the second command spell, I return to you the testament of your existence as a heroic spirit. Your death was what made singers and artists realize the need to reclaim their freedom and dignity for merchants. You are not some forgotten shadow. You are the founder of the Iris family, one of the 5 major lineages of Penacony.
why you chose to borrow that name, isn't it? A figure shaped by your students and friends, by Maven and the Watchmaker. Miss Note, the one who sang freely in Dreamville. No more. I don't want to hear anymore. With the third command spell, as your junior on the stage, I return to you your freedom as a person. Mother of Iris, you will no longer be controlled by anyone from this moment on. You will now only dance for yourself. This farce is nearing its end, but I hope you can step out of the Grand Theater before you disappear and meet Penacony's artists. You are still a hero to them, no matter the slanders your name bears. Boothill and the others got out too. Should I go check on them? A different life? Penacony's dream bubbles are pure cancer. The Charmony Festival nearly killed me. And that servant's fantasy almost finished the job. So, where did she put you? I had a dream where I could never win. I got to live as an obedient serf and gave up on even the thought of gambling. Darn right. Quit gambling. That's quite the educational dream you had there. And you? Where'd she send you? Me? I had a long-awaited reunion.戻った途端にてめえの小言かよ。ああ、くそ、頭が痛え。まるで長くて気の抜けない冒険をした後だぜ。よく思い出せねえが、魚の頭をした敵が出てきたような。どうやらアスナさんもしくじった。 What a shame. She was just one step away from tearing the flame of dreams off the servants and tossing them into the Holy Grail as fuel. But that's the business world for you. No matter how capable your collaborator is, you gotta handle the most critical parts yourself. Oh, fudgehead. It's time to tell us what kind of stinking pie you're cooking up with this Holy Grail war. Oh, I've lived for 10 Ember eras already. As long as I give the word, my medical team can squeeze a few more years out of these old bones.
What a great misunderstanding. There are no enemies that can't be made into friends in the world of business. Good point. But I'm still very curious about your little scheme. Miss, what you're talking about is something only the Genius Society would obsessively chase after. Why not? I've been very clear about this from the start. The Charmony Festival met a hasty rap, and Penacony needs a fresh economic boost. We need to create a business venture that will grab everyone's attention. A holy grail that grants wishes is just the golden goose we need. If this ritual works, then Penacony will own a glorious show to keep the money rolling in for 10 more Ember Eras. A carnival that even the Charmony Festival can't compete with. Even if I do have some personal objectives in this first ever Penacony Holy Grail War, that's none of your concern. What I like is watching people swarm into Penacony, spending their entire fortunes just to buy a chance to enter the Holy Grail War. I like having alfalfa credits pour out of the Gilded Hour, entering the Cosmic Exchange. I like seeing my business rivals being crushed and manipulated, and then lose everything in the end. I like to acquire companies that I've never heard of, fusing them into my empire with a mere wave of my pen. The Golden Hour will set the prices for goods based on my desires, and the Blue Hour will craft Penaconian fashion based on my whims. Do you honestly believe Penacony was built on empty ideas like dreams and wishes? No. What truly underpins and supports the city is what you deem crude. It's the unending flow of money. On this rock called money, we have built the planet of festivities. It seems you're all eager to prepare for my demise. But since there can only be one winner in this game, how do you plan to decide the victor after I bow out? Why don't we discuss a collaboration instead? Whoever can eliminate the others shall have the chance to make their wish to the Holy Grail. We can even formalize it with a contract, using precise logical language to word our wishes, ensuring the Holy Grail fulfills everyone's. Nah, we need to whip this fella's hind end, then smash it. Well, I've already been the scapegoat once today. Honkaiはオーディさんに譲ると。マスター、申し訳ありません。ノーツガールが見せてくれた夢のおかげで、以前よりも深く理解できるようになりました。私に聖杯は必要ありません。ほっほっほ。皆さん、どうしても私と敵対したいよ。聖杯戦争に参加するマスターは、歴史上の偉人をサーバントとして召喚しなければならない。
それがルールです。しかし私は誰を召喚すべきかずっと資金援助をしていた落ちぶれた映画監督、それとも名前を買い取った伝説のスター。いいえ、彼らでは格が足りません。そう思い悩んでいた時にふとひらめいたのです。ならば自分を召喚すればいいではないかと。十琥珀期もの時を生き抜き、今なお活躍している伝説的な人物が鏡の中にいるではありませんか。そうして私は自分自身を触媒に召喚の儀式を行いました。ピノコニーの歴史に名を刻んだビジネス界の大物。はい、なかなか傷つく答えでした。金のために狂ったように。聖杯を奪うも壊すも好きにしてください。ただしそれができればの話ですが。つまりここで僕たちを待っていたのは最初からオーディさんのサーバントだったってことか。霊樹を持って命ずる。あらゆる邪悪を打ち滅ぼせ、セイバー。経験解放。いい度胸だね。大丈夫、問題はない。動じないで。前。必ずや勝利を。ストライクエア。この明かりは星の希望。エクスファイバー。サーバントを表に立たせて自分はどっかに隠れてやがんのか。抜け目のねえやつだぜ。急いで聖杯を解体しましょう。このままでは際限なく湧いてくる虫に飲み込まれてしまいます。ではその仕事は譲るとしよう。一騎当選は王の得意とするものだぞ。生命は命のいずれ風に吹き落とされる。これ式優しくするね。頑張って。かくれんぼ答え見つけてごらん。あいつをぶっ倒せ、セイバー。霊樹を持って命ずる。宝具を解放し聖杯を破壊せよ。お任せよ。エクスファイバー。ようやく全てが終わりましたね。厄介事ばっかでこの大劇場もついてねえな。心配しなくてもこの古い建物は何百って保険に入ってるから大丈夫だよ。あの野郎勝手に聖杯戦争に巻き込んでおいて
残念だけど今回の事件で負傷したマスターは一人もいない。彼に責任を問おうとしてもいつもの手口、一流の弁護士、それにきっと彼は聖杯戦争でそのコストを払う。でもまあ今回の茶番は交渉の場でいいチップになりそうだ。そんな言い方しなくてもいいじゃないか。腐った金の匂いしかしねえピノコニーのルールなんざ知ったこっちゃねえ。そうしたいのは山々だが、どうやら時間が足りないみてえだ。聖杯が書いて。そうか。残念だぜブラザー。また会えたらそん時は銀河一のバーで。銀河一ときたか。そいつはいい。なら別れの言葉はよしとこう。お前らとは、今回も。そうでしょうか。以前あなたを知っての通り、私はただの旧兵だ。ここでお前らと言い争う気はねえよ。マスター、そろそろ別れの時だ。最後に言わせてもらうが、その服装のセンスは誇張した言葉と華やかな装飾の下には執着心のある子供が見える。別れる時くらい人の心の分析は勘弁してくれ。そう言われてみれば、そもそも人類の守護者であるアーチャー、あなたが英雄か。あなたの召喚に応じてこの不思議夢の中で私はあなたの恐れを英雄になる前はヘラクレスもただの子供。今はまだ力が足りないかもしれませんが、もし私の存在がわずかでもあなたの進む道を照らせたのなら、マスター、未来のあなたによろしくお伝えください。聖杯が、人々はそれを追い求め、それのために戦い、人々が願いをつぎ込んだ結果、この奥室ブラックホールを見てください。10琥珀期前にここに座っていた。正直に言いましょう。私の願いはすでに叶っています。あなたたちが私のことをどう思っていようと、これもまたある意味で旧友との再会と言えるのではないでしょうか。いや、実に感動的だった。あなたのことを知らなければ騙されるところだったぞ。旧友との再会。グレイディ、おっと、今はミスター・レックと呼ぶべきですかね。作品の編集は終わったのですか。重要な仕事ですからね。任せられるのはやはりあなたしかいません。ああ。Related to the participants' privacy and kept only the most thrilling parts of the Holy Grail War. It may not be an artistic masterpiece, but it should meet your commercial expectations. That'd be enough for me. You artists always aim to carve your names into art's annals no matter the cost. Too bad those who actually succeed are as rare as the winners of the Holy Grail War. I'm not like that. What else can truly measure the effort you've put in apart from cold, hard cash?
The memories of former heroic spirits are also worthy compensation. Memories of a flop director like Greedy? Do enlighten me. What worth do those hold? His memories are indeed positively worthless as a filmmaker, but when it comes to him as a person, those memories are treasures beyond compare. He has had his struggles, disappointments, and defiance, only to be reduced to another nameless nobody. That man is a symbol of the Penacony of his times, a most ridiculous clown and a most genuine hero. How could I ever miss out on a memory with as many facets as a veritable diamond? But now, I'm more curious about you, sir. You've spent so much money, only to create such an unsightly mess. Aren't you worried you'll end up in disgrace like Grady? A merchant at my age who still cares about dignity would be an absolute failure. Oh, in that case, my business here is settled. I'll take my leave. All right. It's your turn, Miss Osner. I'll sign the declaration to renounce the trademark on your name and all rights to your creative works. Are you happy with that? Happy? Never. But if you don't carry it through, I'll squeeze your puny neck with every ounce of my strength until I disappear. I'll watch you take your last breath, even if I know it won't actually kill you. Goodbye, Penacony's most successful merchant. There's something I've always wanted to say to you. I wish you were already dead. Now that's a heartfelt confession. Osner, I do hope your wish comes true one day. March 7th is always bringing back bizarre and curious things. One time, she even brought back something called a raiding pistol, and it only gave Pom-Pom a single point. Also, watch out for Himiko's coffee. It's the most terrifying beverage Pom-Pom's ever encountered. But please don't ever tell her that to her face. Is it worse than the tea from Granholm's hometown? 100 times worse. I'd love to have a try. And that person is always dragging March 7th into trouble. Pom-Pom had such high hopes for Don Hong, but even he's started to follow along now. You passengers are all the same. Mikhail, you're spacing out again. What's going through that head of yours? Conductor, looks like it's time to say our goodbyes again. Will you be returning to the Express? Maybe. I'm just happy to hear that so many people like me have boarded the Express over the years. The nameless come and go. Some find a place they want to stay,
while others keep moving forward, just like the silver rails that never stop. That's the Astral Express. I'm sure the conductor's future will never be lonely. The Holy Grail War is coming to an end, and wandering souls must return to their rest. I need to go back to Penacony. Mikhail, remember, whether you leave or stay, the Astral Express will always be the home of the Nameless. Pom-Pom will always be here, waiting for your return. It's a deal then, conductor. The next time the Express stops at Penacony, please sound the horn for me, Rosalina, and Tiernan. If we can hear it, then we'll definitely come visit you. It's a promise. You see, wishes lose their power once spoken aloud. That does sound like something you'd say. Anyway, the first Holy Grail War orchestrated by Old Odie ended up being the last one, but the Dream Bubble movie co-produced by Mr. Rekka and Dr. Edward became a huge hit. Not only did it fill up movie theaters in Epsilon, it even created a new dream-chasing trend throughout the stars. Mr. Odie and the IPC's Penacony branch made quite the fortune from it. As Mr. Adventuring guessed, Cody simply brushed everything off as entertainment when questioned about placing family heads and shareholders in danger. While compensation and lawsuits are inevitable, I suspect he already knew exactly what was coming, even before the Holy Grail was activated. Now, old Odie did say he planned to give you some money, but even he thought that was too crude. So instead, he gave us the most valuable thing from this Holy Grail War. There's something. Hey, sister. Since y'all look pretty busy, I headed out with Hook. Big thanks to Mr. Odie for buying this rare trinket I got my hands on. That's how I could afford this spontaneous trip. By the way, aren't you curious what old Sempo's wish to the Holy Grail was? I knew it, sis! You're still thinking about old Sempo. And I won't lie, the audience is waiting for it too. All right, folks, the show's over. But if there's anything still out there that can hear and fulfill my wish, I wish for everyone in the world to be happy, joyful, free, and have their every desire fulfilled. Hee hee.